Praise the name of the living God. I want to welcome you to the house of God, Gospel Embassy Chapel. Those of you joining us from the social media around the world, today is our day. Hallelujah. Today is our day. The Lord has set this day apart, that through His power, the altars of the devil, the altars of the witches, the altars of the enemy will be broken in the mighty name of Jesus. And I know that you have come prepared for fire. You have come prepared for fire. Can I see someone who has come prepared for fire? In the name of Jesus. The devil has no part in your life, in my life. Today tutamuonyesha ya kwamba hana sehemu kwa maisha yetu. Hallelujah. Hallelujah. I want to encourage you, people of God, that when you are in the house of God, say hallelujah to the highest. Don't be dormant. I know you could be wondering, huyu ndiye wanaita nabii OSORO. Don't worry about that. It is time for the Lord's move to happen amidst you. So give God an opportunity to minister to you today. Hallelujah. Give God an opportunity to minister to you today. And as the Lord has told me that He's going to break altars in the name of Jesus Christ. He is going to break altars. Kwa jina la Yesu. I want to welcome every one of you who has come either for the first time. I want to welcome you to the house of God. And those sons and daughters of the house, I want to welcome you to the house of God. Next week, we shall have a special week. Next week, it will be a star restoration service. Pigia Yesu makofi mazuri. Itakuwa ni ibada ya kurejesha nyota za watu. Na mimi kama nabii wa nyumba hii na walika wote mnaotutazama kwa sasa, kwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba tarehe 19 mwezi wa pili mwaka huu itakuwa ni ibada ya urejesho wa nyota, na ninawaalika muhudhurie na murudishiwe nyota zenu kwa jina lake Yesu. Someone asked me, kweli nyota zipo? Na nikasema ndio. And a simple answer is this one, ya kwamba wakati Yesu alizaliwa, nyota yake ilitokea in the east, na east haikuwa Jerusalem, ilikuwa Iraq. Are you listening to me? Nyota ya Yesu ilionekana Iraq, na watu ambao waliona nyota ya Yesu hawakuwa Wakristo. What does your Bible say? Walikuwa ni watu gani? Yes? Biblia zingine zinasema they were astrologers. Zingine zinasema they were the wise men. Zingine zinasema they were the magicians. Can you imagine ya kwamba magicians ndio waliona nyota ya Bwana Yesu? Najua magicians ni watu gani? Ni watu gani? Magicians? Can someone answer me? Ni waganga. Who is a magician? Waliangalia wakaona nyota ya Yesu ikiinuka kwa anga usiku, na wakaiangalia, hawakujua ni ya Yesu. Wakaulizana, hii nyota ni ya nani?
wakasema hii nyota inafanana nyota ya mfalme, na wakaanza kufuata nyota, wakaanza kufuata nyota inaelekea wapi. Wakatembea mpaka wakafika Israeli, wakavuka mipaka, wakasema labda hii nyota ni ya mfalme wa hii area. Walipoingia ndani, wakatembea wakifuata hii nyota. Nikuulize, kama walitambua hii nyota ni ya kifalme na wakasema tutaifuata tuone hii nyota inaingia wapi, na wakati waliona yako, wakati wewe ulizaliwa hawakuona yako. Bwana Yesu asifiwe. Are you understanding? Wewe unasema hakuna nyota, lakini mimi nakuambia kwa jina la Yesu, nyota za watu zipo na kila mtu anazaliwa na nyota yake. Kazi ya astrologers, magicians ni kazi gani? Ni kusoma nyota za watu. Huyu amezaliwa kuwa nini? Engineer. Huyu amezaliwa kuwa nini? Rais. Huyu amezaliwa kuwa nini? Hii. Huyu amezaliwa kuwa nini? Hii. Na mwishoe wanapanga jinsi ya kunyakua hiyo nyota. Ndio sababu leo vile unavyonitazama, unajua kile ulistahili kuwa, lakini haujafanyika. Sababu walikuacha an empty shell. Unajua lakini haipo. Ndio wakati niliwaambia ya kwamba watu ambao wanaingia Illuminati, they go in for two reasons, just two reasons. Hata yule kijana tulideliver hapa wa Illuminati a few weeks ago, like 2 weeks ago, aliwaambia ya kwamba they go in for two reasons. One, wapate mali. Number 2, wapewe nyota. Ukiingia stage 5, level 5, unapewa nyota yako. So there are levels. Na wanajua ukishapewa nyota unakuwa star. That's what our children are running for. Wafanyike kuwa stars in the universe. Where is Illuminati getting the stars ya kupatia watoto wetu? Are they not the stars they have stolen when you were born? They have stolen wakati wa mama walikutembelea kwenu wakiwa wamejihami kukusalimia kama mtoto, na mama yako hakuwa na ufahamu, akatumia upumbavu, wakakubeba. Saa ile wanakuja kusalimia mtoto, wakashika kitofu, mwingine akashika kichwa, wakafanya kimira kwa kutojua, wakang'oa nyota yako, wakairudisha mahali pale. Hiyo nyota imeuzwa kwingineko. Leo hii unatembea, unajisikia ungekuwa kitu fulani, ungekuwa nabii mkubwa, ungekuwa mwanabiashara hodari, ungekuwa the best of the scientists in the world. But what are you today? I'm inviting you next week because God has given me an understanding, the secrets of the kingdom of God, ya kwamba kama watu wanaweza tambua nyota yako ndio hii na wafuate mpaka nyota ya Bwana Yesu aliyetumwa kutoka mbinguni, wanaweza tambua nyota yako, wanaweza chukua nyota yako wakaiuza kwingineko, unaweza baki bila nyota. Nyota is your magnet. Nyota is your destiny. Nyota is what you are supposed to become. It is your light. Ni mwanga wako. Biblia inasema arise and shine, for your light has done what? Has come. Lakini kama mwanga wako haujakuja, uliibiwa, utabaki kwa giza. I want you to understand the secrets of the kingdom are deep and they run very deep. Wakati wewe unalala, watu wengine wanafanya kazi. Wakati wewe umelala, watu wengine wameamuka, wanasunguka, wanatafuta njia ya kuchukua nyota yako. Wakati wewe umelala, wameenda baharini kuchukua nyota za watu zile ambazo zinauzwa. And they are going for very
expensive prices. They are invoking foreign evil demonic altars to get their stars. Lakini Bwana Mungu ametupa nafasi mahali hapa ya kwamba sababu ametubea madhabahu, ametuomba ya kwamba kupitia kwa madhabahu haya uwezo wa Mungu utashuka. Uwezo wa Mungu utashuka. Nyota za watu zitarejeshwa kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Wewe ukiangalia watoto wako, unaamini wanastahili kuwa mahali penye wako? Hata wewe mwenyewe unajua watoto wako walikuwa werefu kuliko wajirani, lakini angalia wajirani leo. Hata wewe unayenisikiza unajua vyema that you are very sharp, that you are destined for greatness, but where are you? What happened? Who engineered your downfall? What happened with your downfall? The Lord is giving us an opportunity. Najua kila mtu anapinga mafundisho ya nyota, but it cannot change anything. Who knows? Who knows? Wale ambao wanapinga labda hawataki tujue kile ambacho wamefanya. Who knows? Si kweli? Who knows ya kwamba ni wao? Who knows ya kwamba wale ambao wanaweka kwa mitandao ni maagenti wao? Who told you that they are Christians who are saying hapana? They could be their agents ambao wameachiliwa kila mahali kuswaga hilo jambo ili Wakristo wasipate nafasi ya kujua kile ambacho shetani anafanya kwa maisha yetu. Why should it be ya kwamba watu wakienda kwa Illuminati wanapewa nyota, wakienda kwa Yesu wanakuwa maskini? Imekataa pepo ya kudanganywa. Ni nani alisema ya kwamba shetani ndiye ako na nguvu duniani? Bwana Yesu alimshinda, akamshinda kwa msalaba, akamshinda kwa kaburi, akafufuka, akapaa mbinguni, akarudi akasema, all authority and the power has been given to me. I give you the keys. Nenda mkamnyoroshe kwa jina la Yesu. Eti sasa wanataka tufanye Ukristo ile ya polepole, Ukristo ya kukuja kanisani, mchungaji anatoa 2 verses, anawaombea, unatoa sadaka, unaenda nyumbani. Ukifanya, niliona leo, I think it is today, nimeangalia kwa mtandao nikaona someone was commenting on our page ya kwamba hii ni sarakasi. Hata Ezekiel na Manyuru, I think aliona ile ibada ya last Sunday, vile watu walikuwa wanaanguka hapo kwa mkutano, akaangalia, akasema hata Manyuru hawajafika hapo, hata Ezekiel hajafika hapo, eti wao wanaanguka polepole, anahandle vitu polepole. Oye katarabaso toriba nikatarese terebo seti. Nikasema asante Yesu, because kama hata Manyuru hawafanyi hiyo, hey! Kama Ezekiel hawafanyi hiyo, because I did not come to you kukwambia uanguke. It was happening spontaneously as the move of the Holy Spirit was happening amidst you. Na leo itatembea kwa jina la Yesu. Kila mtu atafunguliwa maisha yake. Kila mtu atafunguliwa, wapende wasipende. It is the will of the Father, our God in heaven, that every believer must be free, that every believer must step into dominion. Yani afike mahali pa kutawala wachawi, kutawala waganga, kutawala watu wengine, hata Illuminati tuwatawale kwa jina la Yesu. Iti hapo utawale on my dead body. Kama bado Prophet OSORO ako hai, sio hapa. Mungu wangu amenipa nafasi ya kutawala na watoto wangu. Hapa tutatawala kwa mamlaka ya kiwango ya juu. Na utatuambia vile tunastahili kufanya ibada.
basi, wacha nikuombe leo usianguke. Sio sehemu yangu kuangusha watu, ni sehemu ya nguvu ya Mungu kutia watu huru, kutia watu huru. Na tunang'ang'ana kabisa ya kwamba wiki 2-3 zijazo usikuwe na vumbi hapo, unaanguka tu freely kwa jina la Yesu. Wapende wasipe. Sikia watu wa Mungu, next Sunday tutafanya ibada ya kurejesha nyota za watu walizoiba. Wanajua ya kwamba tukiingia in the spirit, hizo nyota zitaanza kurudi kutoka kuzimu. Ndio sababu hawataki mambo ya nyota wajana nayo, because wanataka wakutie uoga, wasiwasi, usije kuhudhuria nyota yako ikarejeshwa, sababu wao ndio wako nazo. Lakini tutaachilia moto kutoka hapa, itashuka kuzimu kama bomu, itanyakua nyota zetu, itazirejesha kwa madhabahu, tutazichukua moja kwa moja kwa jina la Yesu. Na siku hiyo ninawaalika kila mmoja mkuje na tabiu yetu ya nyota ya 5 ya Yesu. Makofi mazuri. A sacrifice is what you give to God, because yeye ndiye alituamrisha ya kwamba watu wanitolee kafara, wanitolee tabiu. Kama ni ya nyota ikuwe ni 5,000, kama ni ya personal sacrifice ikuwe ni 7 perfection, kama ni ya kiunabii ikuwe ni 10, kama ni ya Yakobo ama ya kifamilia, uko na issues na familia yako, unataka mambo yasuluhishwe kwa familia yako, una shughuli ya shamba, shughuli ya watoto inasumbua, milango imefungwa ya kazi, familia imefungwa kwa pombe, hiyo ni shughuli ambayo inashughulikiwa na tabiu ya Yakobo 12. Pia kwa wale ambao wanataka kutembea kwa viwango vya juu, viwango vya neema ya amani, viwango vya neema ya hekima, viwango vya neema ya kuinuliwa prosperity, wataingia katika tabiu ya Sulemani, the Solomonic seed or sacrifice ya 21. Wacha mambo ya kiroho ni kuamini yale ambayo Mungu amesema. Na mimi kama nabii siwezi nikasimama hapa nikasema sauti yangu, nitasema kile ambacho Mungu amesema. Beyond that, I have no business in the altar. Bwana Yesu asifiwe. So nataka ujiandae kwa wiki hiyo, mualike wenzenu, mualike familia zenu, mualike watoto wenu, muwalete mabwana zenu, muwalete bibi zenu, muwalete wazazi. Hiyo siku itakuwa ni siku ya baraka. Hata kama haujapata tabiu, wewe kuja. Who knows what the Lord can do? Anajua roho yako. You come. Usiseme sijapata tabiu sitaenda. Wewe kuja katika nyumba ya Bwana. Mwambie Bwana, hata kama yangu haitakuja leo, nimekuja kushuhudia kile unafanyia watu wako. And who knows, God will see your heart. You go home with your star in the name of Jesus. Once he has spoken, and twice we have heard. All rule and authority belongs to Jesus. Hallelujah. And they shall know that there is a prophet in Kenya at Kakamega town, Lurambi. In every difficult situation and in every difficult times, the Lord raises a prophet to deliver his people from bondage and oppression. Today, we have a prophet in our land, and his name is Jared OSORO. By following us today on Facebook page at Gospel Embassy Kakamega, and on TikTok at Prophet Jared OSORO, and on YouTube at Prophet Jared OSORO, you will support this ministry, reach thousands of God's people in need of healing and deliverance today. Join the hundreds by offering a sacrifice on the altar at Gospel Embassy Chapel Kakamega in Lurambi through M-Pesa number 0710735486. I repeat, 0710735486. Let this message of liberty be spread throughout generations.